Okay, I'm back. Welcome back to the most consistent YouTuber in the world. So, ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం sort characters by frequency. So, given a string as sort in descending order based on the frequency of the characters. So, we have given a string. Let's take that string tree. Okay, looks good. We need to return a string which is in decreasing order based on the frequency of the characters. అర్థం కాలే కదా? సో చూద్దాం. This is the output. Okay, this is input and this one is output. So what we need to do? So first we need to count the frequency of the each character in this string. Okay, so how can we actually count that? Using a hash map, right? So we will draw a simple hash map which has a key, let's say character, and frequency which is an integer. Maybe రాయాల్సిన అవసరం లేదులే, but let's take the first character. It is not in the hash map, so I will insert that. So one time occurred R, one time occurred E, two time occurred, right? It occurred two time, right? So we need to return a string which is the frequency in decreasing order of the word of the character which it represents. ఏదో చెప్తున్నా, బట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కదా, సో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారెక్టర్ నుంచి లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారెక్టర్ దాకా మనం ప్రింట్ చేయాలి. లైక్ ఈ హ్యాస్ రిపీటెడ్ 2 times, then R, then T. So we need to print E, E, R, T. So E has repeated 2 times means the frequency, and R has repeated 1 time and T has repeated 1 time. Simple. How can we actually solve this problem? ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం hash map. So first we will insert all the elements into the hash map, right? Hash map లో పెట్టేస్తాం, frequency generate చేసేస్తాం. Next what? So we need to sort this frequency somehow, right? So ఈ frequency అంతటిని మనం sort చేయాలి with the characters, right? After that we need to compute the string. So I will write down the steps in the radam. First step, as the characters. Second step, sort them based on frequency. Third step, compute the string based on computer string. Already frequency count is on that. So how can you actually do that? So ఎప్పుడైతే మనం hash map build చేస్తామో, I will take another hash map. Okay, another hash map. No, I need to somehow sort this, right? So if you're on C++, you have std map. Okay, use type std map. Okay, so in C++ you have std map which will sort based on the first first parameter, right? So what we gonna do? First మనం code లోకి వెళ్ళిపోదాం direct. So first I will use honor.map because it takes less time complexity based on compare it to normal map. So I will create a hash map for AutoCAD in that string, uh, hash map of ch. Okay,
సో ఫస్ట్ అయితే మనం హ్యాష్ మ్యాప్ని అయితే కంప్యూట్ చేసే. ఓకే, దిస్ స్టెప్ ఈస్ డన్. హౌ కెన్ వి యాక్చువల్లీ సార్ట్ దిస్? సో నా సొల్యూషన్ వచ్చేసి C++లో రాస్తున్నా. బట్ దిస్ లాజిక్ మీరు వేరే లాంగ్వేజెస్లో కూడా వేరైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు నో హౌ టు సార్ట్ అండ్ హౌ టు hash the elements. Okay, logically. Let's do one thing. So in C++ we have std map, right? So we have std map which will sort based on the first parameter. So ఈ ఫస్ట్ పారామీటర్ బేస్ చేసుకొని మనం సార్ట్ చేస్తాం. వాట్ ఇఫ్ I create a map which is sorted, right? Which is sorted like ఇదే మ్యాప్ ని మనం సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఈ సార్టెడ్ మ్యాప్ లోకి పెట్టేస్తాం, రైట్? And in C++ we have R begin, if you don't know, and R end. Okay, I guess you got the approach. R begin to R end. We will go through the map and compute the string. So దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. లైక్ we can't actually have మీరు ఇప్పుడు చూసే చెప్పొచ్చు, like this is not a hash map, right? We can't have duplicate keys, right? We can't have duplicate keys. So how can we actually solve this, right? We can't have duplicate keys. So for that we are not using map. Instead we are using multi-map. ఇది యాక్చువల్లీ మనం మ్యాప్ తోటి కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్స్ వాట్ యూ సే, ఇట్స్ బిట్ ట్రికీ అనేం కాదు, కొద్దిగా లాజిక్ పెట్టాలి అంతే. అది కూడా మీకు చూపెడతాం. సో లెట్స్ డూ దాట్. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ నేమ్ ఇట్ రిజల్ట్ and we need to return that result at the end. Okay, so hashing అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అయితే మల్టీ మ్యాప్ సొల్యూషన్ చూపెడతాం. మల్టీ మ్యాప్ ఇంటీజర్ అండ్ క్యారెక్టర్, మల్టీ మ్యాప్ for thing for auto pair కదా, pair hash map. I need to insert multi map pair dot second. So first మనం frequency and character insert చేస్తాం first. Okay, so we have inserted the frequency and the character. Okay, now what we need to iterate from the end. Like ఇది సార్ట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేస్తాం. మ్యాప్ అనేది ఇలా జనరేట్ చేస్తుంది టాప్ టు బాటమ్, బట్ we need to go from bottom to top, right? సో ఈ బాటమ్ ఇటరేటర్ కావాలంటే మనం ఆర్ బిగిన్ అని వాడచ్చు C++ లో. లెట్స్ డూ దాట్. ఆర్ మల్టీ మ్యాప్ డాట్ ఆర్ బిగిన్ it not equal to r rn plus plus I t. And next what? So it first, this will be our frequency, and it second, this will be our character, right? Character or char, whatever.
So we need to calculate the string. So మనం string calculate చేయాలి. How? Frequency times character, right? So frequency times character ని మనం అయితే కంప్యూట్ చేయాలి. How we can do that? For loop, right? Is there any better approach? C++, there is a string, but let's do this. Equals to I less than it second, result plus equals to what do you say, it, sorry, it is it first, right, which is frequency. Oh, okay. Does this computes the string? Let's see. Yes, but there is a better way to do in C++. Uh, when you do result equals to, we are reassigning, right? Reassigning. ఇది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇట్స్ ద రాంగ్ వే. రాంగ్ వే అని కాదు, బట్ inefficient way. This works, but the best way is to use standard string. String. Actually, test cases wouldn't pass any, but we can use std string, right? result plus equals to of it first. సో ఈ సొల్యూషన్ వచ్చేసి నేను సొల్యూషన్ ట్యాబ్లో చూసా, బట్ ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్గా కూడా ఫర్ లూప్ వాడా, లైక్ దిస్ అప్రోచ్. వెరీ సార్, దిస్ అప్రోచ్, బట్ ఇట్స్ ఇన్ఎఫిషియంట్, లైక్ మెమరీ ఓవర్ హెడ్ పెరిగిపోతుంది కదా. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్, which I saw it in the solution tab. Let's see. Oh, what happened? Result, okay, plus equals to, right? Okay, we solve the problem. Okay guys, see you in the next video. Until then, goodbye.